my mentor, my friend, a great man, a man who molded us to be what we are today through great leadership and mentorship. A great man who have transformed many people into responsible Kenyans and great minds. I came to Kianyaga in 1978 when Julius Kanadobe was a deputy principal and the late Kavodo was the principal. And thereafter, before the end of the year, when I was in Form 1, he was promoted to be principal. And we stayed with him until 1981 when I did my KCE. And he asked me to come back for Form 5 and 6. Na tukaketi naye pale for those 6 years. And I must say today, because it's good to be truthful, and it's good to say it as it is. In the beginning, when I was in Form 1, Form 2, I was not a very good person. Kuwa mtu ya kona. I had some fellows who are keeping wrong company. Kwa kijana mwingine hapo kaangaita, sitaki kutaja jina yake kwa sababu ni marehemu. Alikuwa ananipotesha njia. Huyu mwalimu amelala hapa akanitafuta. Sema mimi nikikuangalia, you've got a good mind. You are focused, you are sharp. You can be somebody in this country someday. Lakini ile barabara unatembea na utapotea. Kwa hivyo nitakunyorosha mpaka uingie laini. Nani nilinyoroshwa? Mama, your husband was very harsh to me. But I thank him because kama angefanya hivyo, mimi singekuwa ningeketi hapa. Mimi ningekuwa nimekunywa bakapo, ningekuwa nimesikwa kitambo. And that is the truth. And that is why I think in 2018 or 19, when I was member of parliament for Mandera, nilikuja nyumbani na timu kubwa. Nikanunua ng'ombe, busi, nikatafuta marafiki, alumni, tukakuja mpaka hapo nyumbani kwa mwalimu kusema asante. Kwa vile alitutunza. And this great teacher knew how to spot talent. He could tell from far what is your line. Anita, kuja. Ninataka wigie debating club. Naona your power of debate iko sawa. Mwalimu akaniingisha hapo debating club. Kakuwa wasichana ya Kabare wakija, Giriabu Gaos, Karoti, pale tunawanyorosha kwa maneno. Huyu mwalimu huyu akatuangalia mambo ya drama, sema ingia hapo. Mambo ya volleyball, ingia hapo. This man noticed the debating prowess in me when I was in Form 2 in 1979. And he told me, Geoffrey, I was called Geoffrey then, wewe, I want you to be a good debater. Na siku moja itakuokoa. Wewe kaa hapo kwa debating, one day you remember me. So, as fate would have it, nikakuwa running mate ya President William Ruto. Martha Karua akakuwa running mate ya Raila Odinga. Tukaekewa debate. Mwalimu akanipigia asubuhi. Akaniambia, kijana, my boy, mine is very, very simple. Very simple. I taught you the rule of debate. Tonight, don't let me down. Don't let me down. Mimi nikajua sasa, mwalimu alikuwa ameniambia siku ile, that one day utahitaji hii debate. Sasa nikiwa pale, watu walikuwa wananidharau sana.
sana. Hii watu ya magazeti, social media wanasema mimi sijui kusoma, sijui kuvaa, sijui Kiingereza, nini. Mimi nanyamaza tu. Si nilikuwa na mwalimu pale? Mimi nanyamaza. Mimi nikajipanga vizuri na mwalimu alinipigia simu saa 3 asubuhi. Then he called me again at 4:30. He told me, my student, I told you in 1979 that learn how to debate. Today is your day. I'll be watching. You are my student and you will win that debate. Mimi nikafika pale. Wale walikuwa nafikiria sijui Kisugu. Nilipromosha sikupromosha. Mother Karua, our sister, and she's from here Mugumo. Nikamkalia ngumu. Kwa sababu yeye mwalimu, tumivilie makofi. This man here, lying here, mama, sisi ambaye alitusaidia hatuna la kusema. Yeye tu ni shukrani. We have nothing to say. Because pahali alitutoa, we are not even able to give a good account. So one of these days, when I write my story, my autobiography, one man called Julius Kanodobe will have a chapter. I'm so happy to have seen my teachers here. Kamonde, our games master. We are so happy to see you. Looking strong. Meno sijui ilienda wapi, nitakutia meno. Lazima hiyo nifanye. I must do it. Nimeona mwalimu Karani hapa, nywele imekuwa nyeupe. He was our chemistry teacher. I've seen our great teachers, and I think our deputy principal, SM Muthe. Sasa wewe ndio umebaki. Mwalimu ametuacha. Put us together, tafadhali. Unganisha hii walimu wangu wote, uwalete Karen, tukunywe chai, tuongee. Please. Yeah? At least wewe, the last time mulikuja na mwalimu. Sasa mwalimu ndio alikuleta, unajua njia. Sasa you are the senior most, you are the deputy that time under him. Look for our teachers, please come. Let us have a cup of tea, let's catch up. Let's find out who is doing what, and tukae tuongee mambo yetu kama zamani. I'm so happy to see our captains, Gitau Gethenji. Gitau Gethenji was not just my captain, I was his mono. When I came to Form 1, he was in Form 2, and we were in the same cubicle number 5, in the Ghana house. And the way he said, when we had dancing, what was Charo wamekuja, I think was sababu nimeupe walimpenda sana. Mimi si mweupe lakini Kizungu ilikuwa inanisaidia. Unajua sasa kama wengine ni weupe na wewe si mweupe unatafuta line nyingi. Mimi nilikuwa mtu ya Kizungu pia. Sasa you know what used to happen before we go for dancing, we used to start with a debate. So mimi na shine pale kwa debate. So captain akishine kwa weupe, mimi wasichana wananiita kwa sababu ya Kizungu. And we had good time in Kianyaga, and that is why I have led the alumni to transform that school. I was there for my homecoming to Kachanga, over 20 million, and we are putting up a ultra-modern swimming pool for the boys so that they can enjoy. I have been able to get 50 million from the government to renovate the classrooms, to change the asbestos roof, and to create more space. And I'm also going to get some more money from the Safaricom Foundation, because we must go back to our roots. And we must give back. And let me tell you, good people, please, let's respect our teachers. Let's love our teachers. We are who we are because of their mentorship and guidance. That is why I used to take time to look for this good old man. Every month I would call him just to chat. He would come, we have a cup of tea. And when we came to government, I went to the president, I said, Your Excellency, I have my teacher, a great man, who
help me to be whom I think I am. Na kuomba Mheshimiwa Rais unisaidie huyu mzee tumtafutie board somewhere because he's still sharp, energetic. President akasema bas tafuta pahali, so nikaona National Irrigation Authority is near hapa Mwea, so tukamweka kwa hiyo board where he served and he was doing a good job. And I agree, I'll see what to do. I'll discuss with my boss so that tujue hiyo nafasi yake vile tutajaza. Even if probably we are not able to come to the family, tutajaribu tuone tu imebaki kwa kijiji so that that continuity is there. Let me say that Bishop, I've heard you about coffee, and the coffee story is a difficult story. You know, hapo beleni in the 70s, in the 80s, when I was here as a DO in 1990, 89, 1991, and huyu mwalimu pia, he was very happy when I came back now to Kianyaga as the district officer. He was so proud. And I remember his children were in Mount Kenya Academy. So every Friday, I didn't have a car. So mimi niko hapa na Land Rover yangu, ilikuwa Land Rover ile 109, natoa moshi nini kushida mingi. Huyu mwalimu on Friday, he used to go and pick his children, so he would give me a lift. Alikuwa na Puju 404. Tunaenda naye mpaka Nyeri where my family was, my young family was in Nyeri. My wife was working with the cooperative bank. Ananiwacha Nyeri, anachukua watoto, anakuja nyumbani. Then on Sunday, anawarudisha, anapitia nyumbani, ananichukua, ananirudisha Kianyaga. So our history is a long one and a good one. And Mama Judith and your children, you know I'm there for you. And when Dombi Mwalimu passed on, is when I had taken 7 days away for prayers and fasting, meditation, and reflection in the heart of Mount Kenya Forest. No phone, nothing. And nobody could disturb me. I had given clear instructions because I wanted to reflect and meditate about the state of our nation and the welfare of the people of this region. But when Jomo, the contractor, found land that Dobe had died, he looked for my wife, Pastor Dorcas, and Pastor Dorcas, knowing my relationship with Mwalimu, sent word that I'd be interrupted from my prayers and meditation to be informed of his death. And I instructed him to come here, and I talked to Mom on phone. Sit down, Jomo. I want to say that we have lost a great man, a great patriot, a great Kenyan. Na sisi hatuwezi uliza Mungu maswali. Tumekubali. We thank God for the years and for his role in this country. Senator Karafa, I want to thank you. You are a true friend to Mwalimu. Anytime Mwalimu came to see me, he always tagged you along. Mpaka nikauliza, you know Karafa was not with us. Alikuwa pande ile. Sasa nikasema, huyu Mwalimu mbona analeta hii mtu ya Azimio kwangu? So Mwalimu akasema, hii mtu hata kama ni Azimio nitafikia. So I want to thank you for very true friendship. I always, when I saw you, I knew you were somewhere around. When I saw him, I knew you were somewhere around. Thank you very much for great friendship. It's good to have a friend and somebody you can rely on. And of course, why we don't have a problem with Karava, why we don't have a problem with Wakangara or anybody else, it's because I'm not a stupid leader. I am not very clever, but I'm not stupid. I made a decision as a senior most leader in this region to unite everybody, irrespective of where you voted.
And that is the unity of purpose for this region. Yes. I, Rigathi Gachagua, will never fight my brother or my sister. We have learned our lessons of division. Other regions are not fighting. People want this region to fight. Ndio tupotee hapo katikati. But why I'm happy today is that the ordinary person from Mount Kenya is united. Lakini tangu zamani, this region of ours has a history of traitors and betrayals. Kuma hede ya mudhogo kwari tukunia na agati na komerera na kudago tome. Kuma hede ya mudhogo no munyaka bishop ni atrere hari kudago tome 10 ukoragwo na andu milioni 1 matagitikira gukunyanira nyumba itu. Koguo ri tukunia no tukunia na gutiri hindi tukona uthamaki tondu iratue ni kudago tume twahachiragia tu horo wa ndacia cio. Taru turario horo wa igai wa besha tukauga andu ni maheo besha na wingi wao ni turahitia mundu wothe urafinga horo cio ni gakunia kari gakunia na tukunia no gutu aturaga nginya hende ya muthungu twekira gwa ikunia riu andu makarora ini hara makihituka kona mau tondu gatirenda kamenyekane kagego muthungu akamenya ucio ni mau akario. Mumenyerere muno andu a nyumba itu tutikae kugayukana. Na ni ngwenda kumuririkania mathina maria twanona ni kugayukana. Mwaka wa 2022 1992 githurano kia mbere kia multipartyism twokire andu a Nyeri tukirugamia Mwai wa Kibaki tukinyitwo mbaru ni andu a Kirinyaga ni horo wama na andu a AJAABU na Meru Tharaka Nithi Laikipia na Nyandarua. Kibaki witu ri akinyita 1.1 million votes. Andu Murang'a ri makirugamia Matiba akinyitwo mbaru ni andu a Kiambu na andu a Nairobi na nuthu na Ikuru akinyita 1.4. Ciaringanirwo ri ni 2.5. Moi akirugama akinyita 1.9 agituhota, despite the fact ati kura iria nyingi ciari ci tukikaraja miaka 5 oithu iri muciaro rio ringi 97 ningi tugicokera amona magitigara na Kibaki magithie kwa Ngiro na mweta SDP ningi tukigayukania amwe magithie kwa Ngiro age kwa Matiba age kwa Kibaki Moi witu ri ucio tukiona mathina maingi muno. Mwaka wa 2002 niyo twohigire tugicuno maitho ni mbaka tukiuga yura gekeaga Moi akirugamia Uhuru nigetha agaye kura Kikuyu Embu na Meru makiuga ringi ithuothe tukiumururuka Mwai wa Kibaki akiingira 2007 tukiubanirwo ni ndurire ciothe tukinyitana ithuothe ringi tukiuga tutigwayukana Mwai wa Kibaki akiingira 2013 tukinyitana tukiuga ni Uhuru wa Kenyatta. Peter Kenneth na Martha Karua ni marugamite Martha akinyita kura 2020 Peter Kenneth 2030 ciothe tukirengira Uhuru wa Kenyatta tondu ni tuhigire. Mwaka wa 2017 tukicokera oguo 2022 ndimutongoretie tukiuga twibange na William Ruto. Andu a nyumba itu hinya witu ni urumwe witu. Hinya witu ni ki riria tugetikira kugayukana tubangiirwo ni andu kuma na nja ati rita ria Murang'a Kiambu mwari na Bai mutigire Murang'a
ya andũ a Nyĩrĩ Ambai mũtigĩre andũ a Nyandarua, ya andũ a Nyandarua tigĩrai andũ a Mĩrũ, kura citũ igayũkane ũthamaki mũkawonagĩra biũ sasa. Nĩguo gatiguo rĩrĩa tũgetĩkĩra kũgayũkanio tũkanyagio ta mai ma therũ. Na niĩ nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ, kahinda gaka Ngai ahete atĩ nĩ niĩ mũtongoria ũrĩa wĩna gĩtĩ kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Wĩra wakwa wa mbere nĩ kũnyitithania nyũmba ĩno itũ yaragie gĩkĩ. Nĩ mũgũkĩona andũ magĩbangwo na kũu makĩbangwo. Rĩu rainyuĩ mũkĩrĩ andũ ogĩ mũthomaga marũa me bahasha. Mona gakũnia mũkandĩka handũ, mona ngati mũkandĩka handũ, mona komerera mũkandĩka handũ, mona kamatimũ mũkandĩka handũ. Inyuĩ nĩ mũĩ itungati cia rũrĩrĩ na nĩ mũĩ nyũmba ĩno itũ no ngĩhota kũmĩrũgamĩrĩra njamba ĩna ũrũme ĩtangĩinainio, tondũ mũngĩbangĩrwo mũnengerwo iguoya mũkarĩrĩra kĩoro. Ĩno nyũmba itũ gũtirĩ mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ũkũmĩgayania, na mũtigetĩkĩre mũikare ũguo na ũgĩ mũkirĩte. Na niĩ nĩwonaga rĩu ngirĩte ki, tondũ Mũgĩkũyũ nake augaga rũĩ harĩa rũkirĩire rĩ nĩoĩ kĩrĩa kana kwaria mũno cia mũciĩ tikĩ. Mũgĩkũyũ akauga ngemi ciumaga nakũ? O Mũgĩkũyũ akauga wega umaga kũ? O Mũgĩkũyũ ũcio akauga yanageria kĩ? Agacoka akarora atongoria arĩa marathiũrũrũka akamera Mũgĩkũyũ kaiyũ gacangacangire Kei tũmenyerere ndũkanaitio kĩonoria, kei tũikare na ũgĩ, kei twendane. Ndũkanoe kahiũ ũgatheca mũrũ wa nyũkwa mũgongo arorete mbere. Ndũkanaiguĩre mwarĩ wa nyũkwa ũiru tondũ nĩ ahikio nĩ gĩtonga, no korwo gĩtonga kĩu nĩkĩo gĩgagũthomithia ciana. Kei twendane, kei tũiguanĩre tha, kei tũteithanie, kei tũikare ta andũ ogĩ, tondũ twaikara twendanĩte, tũnyitanĩte, tũmenyanĩrĩire, tũgakinya kũrĩa Ngai witũ endaga tũkinye. No mũthenya ũrĩa tũgetĩkĩra tũbangĩrwo, na inyuĩ mũrĩ andũ ogĩ, aya andũ a kĩrĩma gĩkĩ nĩ andũ ogĩ mũno. Mũndũ none makirĩte ũguo ecirie nĩ andũ akĩgu. Andũ aitũ makiraga ũguo tu. Ndahĩtũkĩra hau Kagio ndarũgama atimia manjĩra atĩ mũndũ agacagua ũrĩa ũkuo. Tũkirĩte ũguo no nĩ kũrĩ Ruto mũtimia anjĩra thiĩ na wega nĩ tũĩ. Our people are very intelligent, and anybody who underrates the intelligence of the mountain people will be sorry, because you've been shocked. These are people who are bright, they are intelligent, and they have their pride. They are hardworking, and they just look and stare. And sometimes people think they are daft, and they are not. Ikare oguo tu, tukirete oguo, na ithuĩ nĩ tũũrĩa tũĩ. Nyũmba ĩno itũ nĩ njega, twahirwo nĩ Ngai oguo burĩ, Ngai tũmĩmenyerere, tũikare twendanĩte, na tũtikanareke mũndũ agatonya gatagatĩ gaitũ atũmenithanie. Na arĩa makwenda kũhũthĩrwo mathiĩ tu na mbere. Andũ aitũ no marona, andũ aitũ nĩ ogĩ. Na mũthenya ũrĩa gũgakinya wa gũtua itua, rĩrĩa mũkamenya andũ nĩ ogĩ.
na mtigeciria ndo makiro uguo kulita mari aritu ando ni oge mambo ya kahawa bishop wetu tunasukuma 1970s 1980s when I was here. Kabare Farmers Cooperative Society, Faragwe Farmers Cooperative Society, Gariama Farmers Cooperative Society was producing the best coffee in this country, and we were getting good prices. As a country, we are producing 241,000 metric tons, and coffee was #1 foreign exchange earner in the country. But when liberalization came, we killed the Coffee Board of Kenya. We killed KPCU. Then we allowed cooperative societies to be divided into small and economic units. Na tukalete liberalization. Marketers wakakuja, private millers wakakuja, wakatuchanganya. So what we have done, Murango is here, and I want to thank him. They have done a very good job. We are bringing back Coffee Board of Kenya. We are bringing back KPCU. And we are looking for direct market. Tulitoa shilingi bilioni 6 ya cherry fund. Imepeanwa 40 shillings. Imebaki shilingi 40. Na hiyo nitafuatilia kwa sababu nilikuwa nafikiria hata imelipwa, nimeambiwa bado. Number 2, the president has agreed with me ya kwamba madeni ya kahawa ile iko na cooperative societies na unions na SACCOs, the same way the government has waived debts for sugarcane farmers, the same will apply to coffee farmers. Next week, when the president is back from the United States, we are going to bring a cabinet memo. Tumemwambia Waziri Chelugui atayarishe, tukuje tupitishe kwa cabinet so that we waive all those debts so that we have a fresh start. So we are working na tunashughulika. Tunashughulika sana. Mambo ya chai, the reforms ambaye rais aliniambia niongoze, we are doing well. Na bonus mwaka uliopita ulikuwa nzuri na mwaka hii itakuwa nzuri zaidi. Na hapa Kabare najua iko chai, Maragwe iko chai, Gariama iko chai. Lakini tunataka KTDA waende uchaguzi kabla ya tarehe 30 June. Wachague madirectors wapya ama warudishe wale wako kama wamefanya kazi nzuri, so that people have a say in who takes care of their tea, because it is important. Mambo ya irrigation project ya Mekarara. Chairman, how long will you take? Mimi mwenyewe nitakuja kuifungua, si ndio? So amesema kabla ya December. So before 12th of December nikuje niifungue, alafu nikuje nikule lunch kwa mama nikija kumletea sukari. Nemokwenda kwa kako mehigura. Na hiyo nini ngutidika. Hiyo chairman, that is my project now. I have taken over for my teacher. Vile alikuwa nasukuma mimi, nitakuwa nakupigia simu, imefika wapi? Nitaisukuma mimi mwenyewe. Na nitaisukuma vizuri. And nitakuja mimi mwenyewe nitakuja kufungua. So that pia nikitembea area hii, I have many friends in this area. Mimi ni mtu ya area hii, nilikaa hapa Kenyaga High School for 6 years. Nikakaa hapa kama DO for 3 years. I've stayed here for a total of 9 years kwa hii Gichogo. Everybody here, they are my friends. The Kathanga family ni marafiki zetu. The Karithi family ni marafiki zetu. Sasa hapa sisi tunajuana na kila mtu. Hata siku nilikuja hapa napata MCA is a medical doctor, nikasema ni mzuri. Na mlifanya mzuri kuchagua huyu kijana. I hope you are working well. Anafanya kazi vizuri ama anaharibu? Ni alutala wela. Kaibu wakira. Ni alutala. Basi wewe endelea daktari. You know, tufanyie watu kazi. Because the lifetime nilikuwa hapa kuona mwalimu, nilitaja MCA karibu watu wanipige. Alikuwa amekataa kufanya kazi. So tufanyie wananchi kazi. Na tuache mambo mingi, siasa mingi ya kutafuta viti. Hii viti inapeanwa na Mungu.
Ungoje wakati wako, Mungu atakupatia ile amekupangia. It's God who gives leadership. Pana sumbuka sana, pana lala. Sasa tuko 2024. Wengine tu wanapanga 2032. Nani anajua kama utakuwa uhai? Yeah, I mean, surely, good people, let's work for the people. We have just come from an election. Si tumetoka uchaguzi juzi? Sasa hii maneno ati nani atakuwa hii, sijui nani, sijui tupange nini. Sasa what is all that? And these positions, utulie tu. Mungu atakupatia ile amekupangia. And God, the Almighty, is a God of wonders. And atakupatia haki yako ile amekupangia kabla ukufe. Mzungu anasemaga every dog has his day. Si ndio? Relax. Relax. What's the problem? Hii viti hakuna mtu alizaliwa kwa hii kiti na hakuna mtu atakufa kwa hii kiti. Itakuwa na mimi leo, nitoke mwingine aingie. So, kabla tupate hii viti tulikuwa tunakula na tunakunywa. Wewe mudole yako leo ke. Tutarona iteshire, tutarona yaka tukanywa. Leo ando mlezi ati iteshia tini undu munene. Ati utidio kia rihoro agite agakea o agakea agano turuti oyo agano twekere oyo riu ona gitiri uno gite. Na iteci ciana ikarerwo iukagiririo. Na igo turashikaragirwo na igakata. Andu ni matige stress ya ite. Keturutire andu wira. Tondu uguo niguo kwagirire. Wira akora ndamwirire thirikari ni no wira akwa maira makwa de meri. Uteithia President William Ruto arute wira wake. Wira ura wothe ahete ni nduthite na ndi ndaigua kiuga timurute. Twarekane nake nduta wira wa joy. Ciana citu no guthia irathiraga. Ni mwega kati mwega. Yende hau ni ndi mundu wa wira. Yenda maundu maingi. Kahua turatindika, mashani turatindika, iria ni turatindika. Aria marenda itisia 2027, 2032 thi na mbere mucarie. Kaithu twambe turutire Wanjiku wira. Undu watu hira wira na ntuheagwo mushara. Na ni kwagira andu gitio. Tumete githurano mwaka uri rahitukire kwanjia kumera uhoro wa gite gia 2032. Ku ni kwagira andu gitio. Na kuira andu na kumagira kiene. Ati andu maraumire githurano muthenya uri ungi gutiri wira urutite metereirwo wira urutu uyu ramera atanga ni ugathurwo nga mwaka uriku. Ku ni kwagira andu gitio na ti wega. Kei turute wira. Kei tuteithanie wira uri mbere itu. Na turute wira wagirire. Koguo ni ngirikia njuge Bishop Ndakena and we are available. Kenyaga High School, we are working on it. Bishop, you are aware. We brought a very good principal. Wewe principal unaendelea vizuri? Sasa wewe nasitaki nikutoe. Tulikubaliana. Tuliakile kanile. Usukume paka 10-11 hapo tukiendelea mbele tukajonoridhie. Sasa MP, I'll deal with that matter ya hiyo shule. Okay, if the bishop is uncomfortable, the MP is uncomfortable, that is it. I mean, surely. If the bishop says this is not right, the elected member of parliament says this is right. Sasa